Yesa kasebo na sene ma etiefo nyina kwa ba. Yesa kasebo no ase a Nyankopon eya adoma wachina ana wa my Ghana apadie ku batan organized labor. Wono mo abo Ghana fo nyina ma ne yese. Wono mo entimentina se emase bieburu eduadu mfrani mesikotia no wanje bode betem efiri se. Ekwan gadam se afaso a edi wo my Ghana nya nanso empanifo ti krom ha. Wo maka wo manu atum na aban we empese obehwe. Ama galam se no eto atimi atwa no ntino. Organized labor abo Ghana fo nyina ama ne yese nyame ya adoma wachina ya wadai October bosom de toso edu. Wono mo de wo na de begu fom wo mo tena se wo mo nkwadwuma kura nationwide strike here. Wono mo ade atudwa na organized labor no eye apadie kuo mako bebro aduo wotwe 80 ana wono mo aforme organized labor no akire se wo mo do so panti wachina de ebese no na champonyom efie jadum enyadwo na ye kasa yi eye Public Utilities Workers Union of TUC ye twa ne tiase pu wono mo so de nkrata pie monten so akirem se sa protest na wachina ebekọ so anase sit down strike na akire bekọ so no wono Public Utilities Workers Union pu fo no so wo mo do mo ho agim jeni na wo mo akire mu a meeting no a eye organized labor efreye eye October busumi ne dana edin kan ewo conference room eye trade union Accra wono mo office wono empanifo di toda etire mu se enton kopim na me yadwa wachina ya wadai na se mampani akufo ado entimi mfa tabo ento galam se no so a wo mo ntimi ntena se emase bio Ghana fo adehia ne esukom enkoyen enunti wo mo do mo na de nyina begu fom nti se mampani akufo ado ne busuafo no adwuma ne so mbetima ya wo mo nkonkoye enunti enam so ema enene nansa ena wo mo sa hia mu a wo mo ekirem se aginasie na wo mo se ye on the 1st of October no bibia ne hono mo a asesa na sit down strike ne de ebetimi abaso pam enunti ayade se puwufo no kirem se eye wo mo mpanifo na eto anamo no efiri se wo mo nyina ka ho bidia na se bio nananom na kan ye se ba bia aboa wo dwan wo gina na hwa na de banso gina nti se organized labor for no e sit down strike here wono puwufo no so hyase binti hu behia se wo mo do mo ho ebagimu enunti wo mo ka de akire all the members any workers here wo mo ye adwuma e wo Public Utility Workers Union pu se nyame ya adoma wachina hwe na obi ankwadwuma na emom no department bi enupe ana nyame ya adoma wachina mo bekwa adwuma eye production ana afenso no maintenance unit ade ema Public Utilities Workers Union se wo production any maintenance unit ni efri hono mo a wo mo aka ni nyina wachina hwe na obi ankwadwuma ento ankopem se gadam se no eto betwa ne de mo tena fie de dia men anu mo hwegusu se gomma wo mo de atoda akire mo ese sanhyehyɛ a omde ba bontene asoi woni ho kwan sɛ woyi wo firi mu na se akyɛw so wɔkyena wakɔ adwuma de a ɛne na kyerɛ sɛ twɔkɔyɔkɔyɔ de obewo ne bewuo ensɛm opie montene ɛso no ɛyɛ pu TUC empanifo ana wo monsa ɛhyase opani ane din ade Timothy nyame wo yɛ twɛtwɛfo opani ana wode copy akwakɔma national chairman Emma Pu ana afenso no national division chair SSU ene JSU we ene nsɛm a efiri hɔ no ma ba wɔkyena de akurom ha efie jadum enyadwo asɛm de nasɛm kɔ emu nsɛm na wateɛ no yɛnto akasɛbɔ no so na yɛmfa nwurawura husɛm mu na nkra bɛtɔ de yɛ kasɛbɔ pono so awie ekyirem sɛ owura bi a yesu sɛ wadi mfinhyia no bɛyɛ duasa ɛde korɔ wakwakowu ada kyɛ sɛ tema ɛyɛ community 18 na ɛno no ɛwɔ ɛbɔni ɛyɛ cross a ɛno no kyɛ sɛ ɛwɔ nkabɔpere matamu na nkra ne kyerem sɛ owura yi ɛndrada enipa bi ebo mutiri mu pose owura bi onka bi nhyiemu wonu mu kwa wian tetuto bi ekoso mpotem hono ma wonu susu se etuo ni bi na aka na ama yesi amekese krachi wetumi akowu ada obi eye kiosk anim na dansina ni ko hu de esi ye nyina da na den ade Samuel Ado on de ka se bodi nkomo na wokyirem se ono de osusu pa se enipa wawu eda je se na eye kiosk anim no etutu ekoso endoada e watema community 18 no osusu se no bi ka ho pa na owura na mra etuo ni kan wantime nya na naso anka wodwan na ne defe saa na okodu sene retail shop na nemu no watumi anko biem na nam so ama wakwakwa hwere ne nkwa e store na nim wakasa kyem se ye kasa no ayade a Ghana Police Service for agbawura hono ma mo den se betumi apagya mu no edna kwakwa emukra bia na hwehwe ni pakura eye ono mode hia se amekasai wafiri mu ne yakwa homa no so na ne Samuel Ado ni nkomo ne amisa no de nam so a owura yi wahwere ne nkwa ya Same ya mo akwaba everybody ya kasa boso ya eja na epom di say
the word me want ya da twala mponyanko pase na owura ya wanya fish ebe ya duasa sese a make se we ko free mu mpotem ho no mu no sese na mu no da so da tema honom ana se police for na be fa de ko na aka bese na bese edua nu odwimo na me tenka se afi na enkrafo na ba. You have no call credits in your MTF on enim bone a edi wono na yegusu a ahoma no atiatom na yegusu asa yebetimi atoato ahoma na yensa aka eye Samuel ato na di nkomo na yabisa ne se Ghana Pro Service ya mekese no owura no oma be fa ne de ne ko ana yehu na busunyafo bi mpo ana dance dia bi atumi ade de pefe se eye Samuel ana se nimpa wanya ne ba bi kwei no etuo pa ne kan no na okobọ kro no etuo kan no ana se ono ananam ne ba bi ene wakwawu ede ato honom enti ye bɔ mɔden ase yensa bɛka eye Samuel ato na wabɔ mɔden ane wade mu nkyeremu ede ama yen sɛ owura ya sesi a wada hɔ no man etuo ne kan no amparampa anasa yade bi ɛna aka no mwakowu ede ada kyerɛ tama community 18 no anasa enipa bonfo bi mpo ɛna ato de ahya ne so sesi a mekese wɔn matumi agye ne nkwa ede afiri mu afiri sɛndrata ebeto dwa sɛ kopiremu okeda na obi nso so ɛda hɔ no ma gyesɛ ne ɔma mɔden abro na ekuna to atwene ɔma Ghana esi nam hefa yanche ba beto aba nene obi da baabi ekine obi da baabi ha adwen ye pante no yanhwese yense betimi aka Samuel ado na ode mu nkyeremu ede asomeye afi sa ensensem emu yegusu asa yense betimi aka no na ahoma ne yetoatoa na so ya na ateatom eya na ateatom enti yanhwe asa yense betimi aka Samuel na yade mu nkyeremu efiri se ne enipa nkwa setema mpotem honom etutu no egusu ekoso ana se dabi ene da edikan a ebi asim potem honom ana eti ehwe se yensa beka Samuel ado ahoma no so Same ahoma no etitomu a na mebisa wo se se ameke se ne emu no eda so da honom ana se Ghana Pro Service for fa emu no de ko bacho na aka akrama amana boto afu no na menya ntie se afi na akrafo na ba wo ma be fa no afiri wo no na wotie mu a ede e pa na ekofa asa abrante we ni kofiri mu kwan wo no ede baaye se mi tete mu ya na ye anopa na mi firi efe be san koduma na sa area wona nam da bia enti mi do na enipa bojenku bebre wa awran wona msa ada assembly enti mi do na mi tu mani na enipa ko no eda o bishop wa watum nanim ana ne mpabo bi egunu nchen ena oda honum Same utietie mu ya etutu na ekoso no da be na etutu no koso mpotem honum okay mi tete mu ye no na se enumrem honum no enumrem no ade beche ene emmo no ba me de manti de because me te de we koso na to beti me ba madam fu bi edu honum na o ka che me se yes you know one no baby omotino wasi anopa na obi ebeka chen say say na happy eno no because eno also won fie na what is nkofu mienu bi eba ne so nti on ban so attack nti the one say was one so e defend nti was say obo sa akwaba kutu nti anopa na ko police ko ela one ko yami DLFM 106.9 and run Same sesi ano de asie tema community 18 no ayade a etasi wo honom se obehune ya bo obi to da ho anasa de madi kadi mani ahunie okay but for me ni de me heda enhu bi wo saada until say energy isi ya me anga sa me de mani enhu ese yabo enipa no tu e wo nsa ebonkum so e wo ne koko side o de sia ehu abatomo so Same eja edihu kakra brem mpotem ho ehu je bia ba ho je because it say ebia wona wo ba bi eko fie bia na okoduma wa pon na okofi na kwanhyɛ sei ekoto aya na emu oya because ni no ebinsi o saada na wi akosi na edihu akra able yeni aye nam area wono mu enumenu ne kofi no amembisa we wutietie mu a owura no ofiri mpotem honom anase onfiri ho DLFM 106.9
Obi no. Okay. Say ofri e ho na say on free. All right, Sammy, you better was a pa na kwaswafo ani di echi de besi echi bia no. You better ba won chen aba abaje mu enchire mu. Maseja na meso nchira mo. You meso mecha edumafo go na. Yes, ya da se pa. Eni pa wote ne kan aya Samuel Ato. Ono de nani kotu ya wisie ekohu etu a aka ohura bia wadi vinhye ne beya duasa. Ewa community eye 18 eno no waka bopre matemu. Ene yedi mu enchire mu ede asomo no. Okon. Ebi so sense bi wandra kede. Ene nso so de tema. Na etuo na hefo na to ye. Se o kire mu se nipa na akomo kwakwa wia no no. Ene otutu e. Antena kire se eye wokromfo na da form. Sa no opese wo kire yen. Suspect ye ka se kromfo suspect na da form. Ah, osusu se wo kromfo a akomo kwakwa wia obi watema community 18. Nti nipa na omokwakwa wia no ne bo no ho ba okitatu no to ye. Nti etuo ne kan no wantimi anya na naso bet when one na ho no ma okoro no ko kwan ma omakopie ni so se woda obi eye retail eye shop bi anim. Cowards die many times before their actual death. Out here, sanity. Obi a wo ye hufo no. Wo wu empre bebre yansa ni wu ankasa eden. Asom. Me ento akasebo no eso en. Ye to akasebo no eso a Media Coalition Against Galamsey. Eno a wono ma yensam trofo nhia mu dia to dwa kirem se nya me ya adoma wo kina. Wo mo so do mo ho bagim papa efri se. Organized labor for atuate na wo mo etie no. Se Ghana fo nyina beka ye a Media Coalition Against Galamsey no wono mo di muntinti man papa efiti bra ye adwese ye kudi etia Galamsey no ene ensam trofo ya ade pa nenso ye kan ye amaka efri se wo mo a ye ko etia Galamsey na wo mo hye kire no wo mo ho ade pa sa kekede bo eno nti ene ensam trofo hye mo no convener edema coalition of coalition against Galamsey no Kenneth Ashibe woni nsem trofo di nkoma kirem se nyame ya adoma wachina ensem trofo ye waga na nyina ye boko jan ene ye ko pa ebibo ya beti ebibo ye nsa na wenu ahyensode a ye de kire ewiase nyina se wo my Ghana nsem trofo ye de betimi se abetu Galamsey ase na enso aban mu mpanifo kire se wo mo na o maban abanti wo mbetu enu nti ensem trofo nhia mu no ekoso wabra na kire se steering committee Emma Ghana Civil Society Organizations Platform on SDGs. Abutai ne nyina no ene se. Womo nsam trofo no so ye de achitai sronko Emma Organized Labor se. Wo kina womo atuate a womo etie no. Ensam trofo so eta womo tifiri se. Si etena se ye din a Galamsey ne betimi de wo ye ne kase abre wo man. Eno nti wopani Kenneth Ashibe wakasa no wo kirem se. Ebra so sasa wo ye nsam tro na se wo do ma konkro Ghana. Wo kina ubeboko jan wonka se tenefie. Nemum adwuma na wo ba no boko jan na wiase nyina hunu se ampa Galamsey ninti ana wa boko jan ti mifiri hanu mu a mekope ko jan ne bia to wachina mesa wo yosofo ene efiri minase nyina ko pa na misikurum ha ene se kwanya Galamsey afa so ase wo man no nsem trofo aka nanso aban wesi wontie dia wachina nsem trofo ye moko jan efesia convener edema Media Coalition Against Galamsey Kenneth Ashibe bokasa no the level of heavy metal that was found in the bone marrow of that baby. The two young men in Bekwai currently as we speak, they've suffered from heavy mercury poison to the extent that putting food in their mouth is a challenge. There was a young man who had finished KNUST, gone home to come and defend his thesis, goes to one of these areas, falls into a pit and dies. There's a woman pregnant whose only crime was that she was born in Ghana as a citizen of Ghana and lives in Konongo. Wake up to go and respond to nature's call and falls into a pit and dies. So if any of these were the relative of the president, the relative of the Minister for Lands and Natural Resources, would we be asking that we should wait till next year before we go fighting? When you have a situation where in August, stability of water, what the WHO says should be 5 NTUs. The water treatment plant was designed at Heman to handle 500 NTUs. That the Ghana water has pushed to 2,000 NTUs. That is recording 14,000 NTUs. Would you be sitting? Is this not crisis of genocidal proportions? Is this not ecocide that is being, put on all of us? Apart from the fact that you destroyed all the water bodies of most of these inland fishes
and those who trade in the fish have lost their jobs. Apart from the fact that now Ghana itself, we borrowed money for cocoa, but because of the unavailability of water to spray our cocoa, that money was returned. The fact that you have the lowest level of cocoa production output as we speak. The fact that now China is engaged in production of cocoa. And by far, it is an established fact based on empirical evidence that the foreign elements that are involved in our galamsey, majority of them are the Chinese. And so nobody should run away from that. Those are facts that we need to confront. Then you've destroyed your inland water bodies. Now, where are local fishers who do not have money to buy outboard motors go to fish at sea? There's no fish there again because the estuaries, you've polluted that water again. So you are people who are poisoning yourself. It is said that when you go to war and you poison the water of your enemy, it's one of the gravest war crimes you can commit. So what do they say about Ghanaians who self-poison themselves? What would they say about us? And we forget. Enti ebusuani ayeti yei eye convener Edema Media Coalition Against Galamsey. Nidi edi engineer Dr. Kenneth Ashigbe ana wochirim se womaya yetimwe. Timemufo no ankasa ahyeda se yebe poison womaga na nsuo. Ama entirima sofa enunti wochina ensam trofo ye nyina ye boko gyan mu. Akyere se woma we yentime ntena se. Ema nipa kakra bi emmo woman no nse no kra. Na abusu adwumadia na se no. Na kyere se wapania wono nso woye executive secretary Edema Ghana Anti-Corruption Coalition. Wono ansa ye co-chair Emma Civil Society Organizations platform on SDGs. Mrs. Beauty Emefana. Wono nso ekasa na wochirim se braso se woman. Yeso de gira brane. Ne ekasa tia se gadam se no mo amusha chire no. Modi woman ya bro na atorenchem edi woman yanim. We wish to request for an immediate action from His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. And as we all know and attest to, our president is one of the prestigious former co-chair of the eminent group of Sustainable Development Goals advocates. And it is in this spirit that we are calling on the president to take these immediate actions. The first action we are requesting for is the immediate revocation of LI 2426 and withdrawal of all licenses that have been granted for reconnaissance, prospecting, exploration, and or mining in forests and protected reserves. We also call for the withdrawal of all licenses that have been granted for mining concessions that span across water bodies. Additionally, we are seeking for the enforcement of all illegal mining laws, including and preventing mining in water bodies and forest reserves. Enti ebusuani ayeti yeyi eye maami a wono na ye executive secretary Edema Ghana Anti-Corruption Coalition. Wono na wasaye co-chair Emma Civil Society Organizations platform on STGs. Mrs. Beauty Emefana and wakasa yeyi. Na wobewie no kra no. Ana ye papa Kenneth Ashigbe esabai na wochirim se wo besre Ghana nsem trofo wachina wo bia nkwa dwuma na emom no se wo kwa atade kokko no a ehye wo no twanimfoni na fato social media na trase #Stop Galamsey Now, Save Our Land and Save Our Future. Wochirim se ebra so pasa Ghana fo nyina nso ede wo ho baji mu efri se sebi empeni se aboa no se wodagem na se wonturi a wutiri mo ntene ho enu nti Ghana fo nyina nkambom na yenkasa ntia ne yenkonkoden se da be ya eja no odin se bonsam jem dia no ebegu aba ne chem na wakasa afedie Galamsey no metwam na metu ase wo bra yewura ne kasa no emunsem ne. Starting on the 3rd of this month, we're urging all Ghanaians to wear red band as silent but positive action that we're telling everybody. So we're urging all of you on the 10th, we all start the red band campaign. You do it,
you take it, we'll put it on social media to galvanize a lot more people. Because ampa yenyabre nyatepe miabonkubia anukwale wanye echu wanye. So we need to galvanize all the people. Another thing we're going to do, I have some very bad images on my phone. Very soon we're going to start putting them out. We need to start telling our folks who are in the communities who think that cutting their tongues and roasting it, they have some meat they're eating. The Galamsey impact on them is worse, but they don't get anything. There are people who live in Accra and all the big places who do. When you have a situation where in Kwabing 30 people die in the pit, how many of our ministers, our president, the people, no, not the ministers, president, but the people who've been buying the Galamsey stuff, getting the money out, how many of their children are involved in that? The babies that are born deformed, how many of them are there? They are not there. So we'll start doing that. A lot of shock and awe. So we'll need you, the media, to carry those stories so that I'm in local language, so that our people would hear and understand that the thing that we're doing, that they are coming to them and telling them, it's nothing they've got. If you grow avocado, 1 acre of avocado, you get $6,000 on your 3rd year, 4th year. If you mine 1 acre of Galamsey gold, you get $6,000. After that year, you're gone. After you've done, you're gone. Coconuts will give you $2,500 in a year, but you will be able to do that for 50 years. Who is telling our people all of this? So the time has come for all of us Ghanaians to rally. Enti ebusuani ayeti yei eye convener edema media coalition against Galamsey. Nedi edi engineer Dr. Kenneth Ashibe anekasa yei. Yantu akase ebono so ne yamomfa mu Ghana mampenen na na dedanko akufad na so ye. Na esi ameke sei odenkrata enema so ye a ohwe oman Ghana maneboso e kirem sei Galamsey nsem no agentra ha oman Ghana mensina hodo nyinandam ana afi mantra hodo nyinandam nti ensima hodo Ghana fo kan nyinada no watepam na Ghana mampeni ka se kirem sei ansam na yakoso na hagi papa se betra oman Ghana mu ne nipa bi edufuru pe wombepe ko chese kwati kwan atufu magudie enya sika wom na omadi na mo ho atawo no nanso oman nyina ba kwato esane mu nti o kirem sei sana moto na yakoso nya do ba so bio nti no efiri na kweyata wabona ho bode japadi agu akwan mu ene oman Ghana amforces free omba bedia ni mu na bibiara oman Ghana ensuo da every so kwa yada no omko aprobo wa ye bechew se wonam kwati kwan so tufu magude no ye chewa wa so ba ya hyepa wo kirem se ahwe asotra bedi no enya de awure befi owiase abaye muta de tosu mienu omo san kasa kirem se sa adwumade awe no nya aba no kuto no wodi nemom onam wono ma mutu chese ne efu magude enkuma mu mekire small scale miners association of Ghana so omeka bo na dwumade awe no ma modern edini kama panda timi aboa ema nimpa bia munam kwati kwan so ese oman Ghana yensa ase ene yakwan ne atumi etuoro mu ase every oman Ghana mu de toso miensa aban esa kirem se ba bibiara oman Ghana yensu da yakwan ya dama modern editire ne entoma kwakọ de akwatwa wono nyina da hia a wa woni na betu na esi wono ya chiu se kaw emra ebedu ye pan de toso na ye twato kirem se aban no nani abere pa se Galamsey na ekoso na nya ne fe na nani so nkwaso anye hu nti no wabɔ no mo ne hu mɔden aka ne se de seme na susu se kaw se kwa bi ofa so Galamsey do betu ase no obetu ase se hu ma na from Ghana fo ya ho atimi atɔn everybody ade se de to o my Ghana o mo ka bi ewom nyina da nimu se ye nyina ye ntache ma ye mfa ma ye mfa nya manyosem na ye nyina ye nka mo de se bo ba kuma de na Galamsey ye kwaso a esa o man Ghana ya kwa na ye nsa ase na afin so ye yensuo no ye ntimi entu ase we ne nkata hodo a efira so ehwe man Ghana ba no aye ama ne boso e ba de ye ka se ba wiei yedi mu ntiechiremo esom yen etiefo yentu awia pram to breka se bo no eso akoso afo adwenkyere no ebra yen wo Facebook no eso eye DL wo hanisia atiripo enkono wo message no yesere wada ya ma ne mfa kwam ye beje braka kan ni nyina nso ede amaw yeto akase bo no eso Ghana Police Service ede krata 1010 apie montre so na enkrata no emunsem edoso pa se wo fa ya saponyom na so ye beka ni akirem Ghana Police Service etirim say 2024 wonom ebie nkrata moto ho say Ghana leadership bia no a wo pese we di police no befa forms na forms no Ghana fo no fai August bosome no sene wo mo ebo ho dawuro wo da bo nkrata hodo mu e ma Ghana fo nyina hu say ampa we die eye genuine recruitment no Police Service no etirim say Ghana fo mrantie no mabawa wonom ebefa forms no nyina no wo mo da mase papa na emom no Babia edru ensohwe eye examination as e police ni mu a ye ma wotro ansana watimi anya police uniform ni bi ahye na Ghana Police Service enam krata we so e ka kire Ghana fo nyina se ensohwe no nyame ya domo a ebekọ so memene da ebeyi
eye October bosome no ne da etoso edu emienu 12 October 2024 na eye nso hwe a se wo pass a ansa na Ghana Police Service uniform no watumi ahyebi enu nti Ghana Police Service ejina so echire mu a na wo mo ebesre Ghana fo adehye a wono mutimi befa forms ni nyina se efiti sabre koya no se wo email yakom na kohwese bia police fo ama message a anase bia se wo SMS nso a na wakwa kohwese e bia nyanyambia no Ghana Police Service etimi asend me text message bia na watimi hunu pompon so adwumadie ne kro no akwa akoduro wono mo etirem se wo ye candidate na se ye shortlist e na se wanfa wani ankyerem ewo email anase wo SMS ya anhia na enkitahodie bia ekoso no wantimi ehunu enu nto mo sere pa se efite ne kro bia enhye no so saa emayen na wo mo etirem se enso hwe na wo mo ebetro no eye forms a wo mo bia ye de ma Ghana fa na ba bia mabunu enu nti manta makoma ko edunsia ne nyina mu no exams ne bekoso ewo regional capitals no enu nti enkrapumpure mantam ha Ghana Police Service echirem se enso hwe na mo betro no ebekoso ewo University of Professional Studies UPSA Accra memneda anasa enso hwe no ebekoso asante mantam nso enso hwe no bekoso Kwame Nkrumah University of Science and Technology KNUST ewo Tech saa na bekoso ewo ho ana Upper East Region ebekoso ewo Bogatanga Technical University ewo Bogatanga ana Enfifiri mantam nso enso hwe no bekoso ewo University of Cape Coast anase University of Cape Coast UCC ewo Cape Coast Mountain eso ene ye wotra Pedu Junction ya wo musunie wonsane fa so ana Savannah Region enso hwe no bekoso ewo Ndewura Japa Senior High School ewo Damango tieni pa Savannah Region exams no metire police exams no ebekoso ewo Ndewura Japa Senior High Technical School ewo Damango ana Oti Region ebekoso ewo Dambai College of Education ewo Dambai Ahafo Region ebekoso ewo Goso Nursing Training School ewo Goso ana Volta Region ebekoso ewo University of Health and Allied Science ewo Ho ana Eastern Region ebekoso ewo Koforidua Technical University ewo Koforidua mu amowo North East Region Ghana Police Service echirem se exams no ebekoso ewo College of Nursing and Midwifery and I say College of Nursing and Midwifery ewo Nanerigu enu ntini Ghana fo ntie ni pa North East Region exams ne bekoso wo ba ye Facebook no so a wo betimi abehunu se ade nyina to ho no munti wo betimi aba ye Facebook no so na wa betwa na picture na ade ato phone so se wo di hie bi etro enso hwe ne bi se wo pe police ye dia na watimi ehunu ba bi a wo tro ne de enu nti bra ye Facebook no so eye DLFM 106.9 enti North East Region no exams ne bekoso ewo College of Nursing and Midwifery ewo Nanerigu ana Western North Region ebekoso ewo Yoso College of Education ewo Yoso mitrese Yoso Bono Region ebekoso ewo University of Energy and Natural Resources ewo Sunyane Western Region ebekoso ewo St. John's Senior High School ewo Takrade ana fenso Northern Region tifido mantemu ebekoso ewo University of Development Studies UDS ewo Tamale Bono East Region enso hwe no ebekoso ewo Krobo Nursing Training School ewo Techiman Krobo Nursing Training School ewo Techiman ana Upper West Region ebekoso ewo Simon Diadong Dombo University of Businesses and Integrated Science Misisubim Upper East and Upper West Region dia no ebekoso ewo Simon Diadong Dombo University of Business and Integrated Studies SDD-UBIDS wa Montane eso Ghana Police Service ejina weso bo Ghana fo nyina mane se wo ye candidate na safe ye shortlist na se wodi ntime concrete emu a wonom ema good luck pa na emo so amofa forms nanso ye ntumi amfa kyerese modi anka hwana safi montimi unqualify no yes say better luck next time Ghana Police Service at the warning at watch them say dwumadie na wo mo edie ni sikatue bi anim enunti ana mofa form so ne yanji musika no enunti se obi fro so ye police ni brani sika na woni wanim se protocol ansa na wonya police ye a Ghana Police Service yan kan kire say nipa no wo kromfo wo ye fraudster say nipa no report no na police fo nche no na emom so wo ye Ghana ni so a
ma woni na ho firi se dwumadie na wo modie no sikatua biara ni hono mu a ewo mu ensem opie montre so no me a me wo faase Grace Ansan Akrofi, Assistant Commissioner of Police, Director Public Affairs Emma Ghana Police Service Nensa Anashase yanto akase bo no so ane yemmon fan wurem awa promode mu na esi ameke se so hwe man Ghana ya promode so akasa echirim se eye impulse anasa yade adodo na friend se monkey pox aji o man yigusu e bank kakra pa edika beto dwasa ne se bobo sumunum na bofre be wanya mfihye ne dunum ne ma be ne kopie mu ayare sabia ene be de se yade yi wadi kan nyapin nti doctor for moden eyo mo hu bia so mo makwa ma yade yi ebi entumi entretre nko man Ghana mantama hudo no mtom modde do be ye bia nanso enkra beto dwa etim so kopie mu awaje se ne atoye atifi mantam ne mu a western of aye mantam ne mu abato dwa se ba kun so apie ho no mu a Chesa doctor for chirim say ha dwen ye pam na doctor Dennis Lai deputy director the ma disease surveillance Ghana Health service no o chirim say ha dwen ye pa efri say se ameke say no yade no egusu a tretre kakra nti Ghana for ye mama den say ni betimi ada ho ye pa na yabo ye ho ban na wo chirim say ade ba kwa ebedi adanse say yade yi wanya bi na ne say uba wusa ja fiva yale ashase atom kakra viduro wusa wani ashase ayeko uba wusa fi na niam bia be sisi se ho na ayet sempompo no o chemso wusa na ma we bia na dia dance se yade ya impulse na se monkey pox no wanya bin na doctor S achirem say ade ba ko ha adwen ye pa ne kwen nam so a wonse betimi aka yale boni we bi ni say so binya enya yale we bi ne ba bia ode ne ho ba akwatare no wo so de ho kwatare ho no ma yade no umpo ubenya bin afise ni pa ne ho kan anaso de ne ho twi upe sayare no watibi di asra pa odi asan wo so wumpo wubenya binti Ghana fro mama mani na hoye pa so wo so bi anyale ni binesa de asisi ne ho agbobon toantoa no padua ho a masa ene ne nkwachia enkofamfam everyzal fam no pe yade no wumpo wubetibi na odi asra wakasa echemse mpenifo ogusua bomoden de no mapagu akwan betimi abomoden na yade ya pio Ghana mu no enkoso entretre everyzal wakasa echemse mugusua bomane se Ghana fo yen ni na ho firi sei yade we na aba no so wan hwe ni atimbi sra Ubebre pam Dr. Dennis Lai ejemel samchofo din komo emunchire munie. The update is that we've so far confirmed 2 cases. The second case is the mother of the first case. They are both in isolation. The Western North Regional Health Directorate, together with the affected districts, have a team that is on the ground working, doing contact tracing, following up on the cases, and also we have a team from the Disease Surveillance Department, Ghana Health Enquires, that is currently in the region, support the region to ensure that we don't get any further cases, and even if we do, that these cases will be detected promptly and isolated. It's a disease that spreads through contact, physical contact with the affected person, or contact with clothing, bedding, and other things that have discharges of fluid from the infected person. And so these are the measures we are putting in place as a service to make sure that one, people know about these modes of spread, but also that they can be able to put in preventive measures to prevent them from getting the disease. Eni awoti ye aya kwanchirafo abedi etia wono na mo hwe chesanyale ehwehwemu eso awapomode esaso ye hwe Ghana ya pomoden eso Dr. Dennis Lai nene na ati na ba Facebook no so wa DLFM 106.9 kofitela dama picture no de to hono ma wo ba behu bi na se ukohu se wonko nsa ho aye se ya bomaden na hwe hu ye ntesa obeti bi na wo de asra yento akase ebo no eso a ye kasa yi akanefo makomako aduonu mu enwotwe 58 days na wo my Ghana ye kwakodila aso akoto aba e de yi mampani ene emrahye bedwafo na ebane sa no ase bimpani se mobro wasam de eye obi asam nti ebibrem ha no mo atoye ha no ye wo empanifo ase ba abato so se wo my Ghana anase bibrem ha so ndwe betima fa ne ntoma pefra wono mo edi mu ntintima yie pa a ye frɛ wono ese West African Elders Forum YF na enura ana wo mutu empanifo a wo pani a wodi wo manim eye kane Nigeria manu mampani eye former president His Excellency Dr. Goodluck Jonathan wono anedi edom nanimu a wono efri abibre mu atoye baye ebehia empanifo a wono ewo Ghana hanomo a womo ene empanifo a kire se baba to so a womo hwe ma asumdwetimi konkane ewo Ghana metre National Elections Security Task Force no eno womo ehia mu ewo police headquarters ewo Enquires na dwumadie no ene meeting ne anu nti empanifo free abibre mu atoye ne miamia hodo behia mu ewo Ghana hano
but I mean no ene say Nyankopon ya adom a wapanima bosum de toso enso no Ghana ye beto aba na ensisa hodo se mpanifo ye masum dwetimi fa no ntoma pafira e wa bato na chi e wo mai mu no enu nti na mpanifo si ho enkonya na se bi mpanisi wodi a ane ebonti police IGP ema wa my Ghana Dr. George Akufu Dampare wo mo ne din ka kasa ye no wode ato mpanifo nanim se bi ebru se be nya do palinti mintene fie ema asefua emfo enu nti wone ne mmerante no ayadwumaden won mo aboa mo yie pa strategies egufom ana bambo ho nhyehyeye so mo de egufom a daachi bia no yeto aba ne wie a asomdwe betima fa ne ntoma pa efra wode atodwa akire mu ese wo mo koi wo mo ntum na efre se Ghana de ye the beacon of democracy asomdwe efa ne ntoma pa efra saada so ne behwe ama wo man asomdwe so akoso a agina Dr. George Akufu Dampare wakasa no emunsem die. Over the years we used to plan from the point of view of security towards our election as an event, but in recent times we have institutionalized and mainstream election security in our all operations. So election security management has become a process instead of an event. Enti ebusia eni a yeti yei eye police IGP me wa fase Dr. George Akufu Dampare ana wode sansem we nyina no etu edwa na eni wachi no ana kane Nigeria mano mampani eye former president His Excellency Dr. Goodluck Jonathan wono so wakasa na wotirem se wohwe enhyehye ya Ghana ye de agu akwemu efa bato na somdwe ho no a wo bone nsampa se Pentecost ni e de magana mpanifo titiriu ene bambofo no na wasrepa se sene Dr. George Akufu Dampare akana kama no won hwese obema bambo ho nsensem emu aye den bambofo ne ntimi nkogina manyoko ba ko achi nkokasa amede me MPP ni me NDC ni nti woja mom wosida bi na mom no wotiremu a eyade asa West Africa anase ebibrem ha no mo empo ewiase nyina no ani ediga na chipa se ba democracy a wo man yedi mu ntintiman enu nto man Ghana ye hwe yie se afia bato no ense ya sundue eni ye democratic process no eno so emunsam enie. In terms of credibility of our electoral processes, in terms of practice of democracy, Ghana is one country that is high up. When one country goes down, a country like Ghana steps down to be major crisis in Enquires and it will affect the rest of Africa. So we want the best for the elections in Ghana. Enti ebusuafo ni ayeti yei eye kane mampani ana owo Nigeria man no emu His Excellency Dr. Goodluck Jonathan what the sansem we nyina tuda wabra West African Elders Forum YF wonom etu delegation ebehia Ghana bambo gina tukuo ni nyina efa ya bato no eho ayefre wonom ese Ghana National Elections Security Task Force ana ode sansem we etu edwa ma menko Facebook no so na menkan messages ne kakra na when you Robert Gamali ana say thank God now Akan people are not afraid of the sea. Greetings to offer and nana ya egudie menu buachiwe yadom mo waje oso dada wada asenso chiao ana baba mahama adami ko Cape Coast epono asorotempo ekade kura mi dwane na epu yiba mi dwane na wo ba ko wachi na wo ba Kwadwo say epono ka kire nse o observe social distance ya won view there be on fanya hwe kura me gina pu ya no wonko no wo ba wonko na chi no wo ba ana mse coronavirus wo mu still an hapu yiba na baba mahama was it the way illegal mining has destroyed almost all the lands, water bodies and forest reserves in Amansia Central and the political leaders in the district in exile who is watching the watchman and will be saying an animal himfully be dear womasamka who na Kofi Parliament was say Kasiabon a loud and clear and on us was say whether Christianity or Islam we are all one people and what some pastors and imams are doing is wrong medase for fair and balanced comment yadase pa Nanaba Donald Frank and was see wote here life Eddie Free Brekum yadase Anna Lucky Jackson one also wadiaba and was say is organized labor telling Ghanaian say if it yanka to happen so gadam say asa women into wamonte afei and omo say and some no agents amunti wonom ebeti etua na ana mepato ada Nanaba Lucky Jackson so odiaba na keke Eddie Free kaswa
ana wasi news no edem papa kyerɛ sɛ enya asɛm keto na wotie ne life nso ɛwɔ kasoa ene ne importamon na mame entem fa ha na menti we engu fom tew na bra pani Charles Mante ana wasi DLFM 106.9 the news is loud and clear inside US na wase in fact my Ghana ya wakwaitwa say anya ya adwene say abadwene o man ho nkane more than your political parties there any Ghana there will be a problem na nso de waka kire Ghana fo nyina no ene say asumdwie eyade a wo maye hia enu ntino by hook or cook Ghana asumdwie bekoso agina ama yen democratic principles no so ediswa konkanen and we say regards en confirma eye nana ekwawo kwansa sub chief ewo agona kwanyako and the fancy chief of a year Columbus, Ohio, US Montreal, so and was in news no edemo papa na chief of staff Mr. David Mante and was in news no a loud and clear will Cape Coast North in Suechi and also Okogyeabour team no a solid na yensu ye bie mu hu ha was Central Region Cape Coast Montreal so was say news no a live pa ye da moase a ensada ebusua ye gina we so ada ye ho abasesi afiri sempani se bi hye wonu mu a wutu bia a ben sports is up next. The Yale News. Awusia eneye mayen Samoa ha en Samoa kwaba en famra nkran pumpuni mantem ene Ghana jatum kasafidie kese ba kopeso deal ohani nsia echiri ponkromie emrewedu se enewie nso agudie momrante yesin kunya na ebrewe na agudie mo nsama wodo a ya boaboa no nia wonte ye nia wate a wanya nkyeremu ne papa no ya tena se yeri nkyeremu ni nyina ede ebro Ghana nsamwa ena obroni kroso de wa manone kanwa ya boaboa ni nyina no a ebusua ye de eba besomo me amedi agudie mo nsam no ede ba edi ameje so no eye ayensu ano de hye apakanjh the blessed kinebusu antantam so a yensha nsem na se emfamare yensha se emfafi Ghana yendiem yewia na yakowie obroni kroso ewo amanone na yensha se emfafi Ghana national men's under 20 team no ye from the black satellite of Ghana coach Desmond Ofe na uramo ewo wafu zombia under 20 championship enchebia ebesha se ewo yemfrichire ya Togo na esha se 17th October ebeto musa akwa 31st October 2024 na Ghana mpenifo group no ye kopiem group A no say net ye Togo the host nation omo Niger Benin na Ghana nkasa ye na Ghana yen shadows ye bebo yen game group A no mpenifo aba mountain na Ghana bebo ye match day 1 no yawada 17th October 2024 na Ghana any Benin bebo eno ye 7 p.m. Ghana time ene ye bebo sa game no ye match day 2 group A no ye kwesiada 28th October 2024 Niger and Ghana nebebo ewia 2 p.m. ena sa game no ebekoso ewo Stade Municipal Shannon so famame say yem first game a ye ne Benin bebo no eno bekoso wo Stade Kegwe eho ena sa game no ebekoso ena urama ye match day 3 ewo group A no ye ne the host country Togo ena ebebo ewo Stade Municipal eno ye ukuada 23rd October 2024 ena sa game so no ebetumi akoso a yede wonsam ediamao enti black satellite of Ghana wafu zombie under 20 championship no mokono black satellite omo shadows no na mede wonsam ediamao yemfiwa yemremu ewo the senior national soccer team the Black Stars of Ghana makache na endra omo training ewo Accra Sports Stadium de boabo omo ahead of Nyame Adomo china game a yene oman FN Sudan ebebo ewo AFCON 2025 qualifiers num na endra training no na a closed door obia ma ama be hwe training no enti endra Black Stars training e won kran ha na a closed door e wonsam no na eni jesam ene sem no ka say
23 players omo nyina no aba be piemo Black Stars of Ghana camp na unim se players e bi prae Thomas Step Patenum ni ade ye yomu fimo ene Michael Bedunum ene Jonas Eje Ajete ene Ibrahim Sadiq no ma yeto nsade from no omo nyina aba be ka squad no a me no ka say 23 players ene ye wo Black Stars of Ghana camp omo prepare na nyame adomo china wa Crash Sports Stadium no ye ne kwasi apia ni Sudan team no ye di abani na Endra Kate years okreko ene ye Ghana Football Association tibrekese a oda yem football na no Ghana na Ndra orem wo Black Stars of Ghana camp ekosa mrante no na okosa mu wie no ena ose mrante no munyina o me wasemi ka chemo muntie ose wakache coach Otuado se mrante no wa wonya wadwen se obebo e de ama over 30 million Ghanaians no obetumi decide no wa fitim ne camp akọ na emrewe du se mrante no ebehun se okune mu ayede enti omo nhye omo nkran na omo nkeja omo enti wakache coach Otuado se wo player bia wonya ready se obebo ama Ghana na ka na animanim ano yeyi wo mfam fitim no na eno na ket okekwato ne nsam so no na ose okane nkwa oswe by ne life se wo ye player na wo decide se o mo emfama Ghana still na no ye benya another 11 Ghanaian players on betumi represent Blasters no into what player why wadwen se o mo mfama ye no na waka na yeyi wa fitim no in fact endra na ket okeku eni abriye pa na otwa ne nsam so no de tu dwa se eden na si ema Ghana ye du baby a ye ni Niger ebo boa na akwakwa draw o si Niger players ya ye no mo boy emu nan ne enum kra no ono ani team a wate no omo ntumi start wom na eden na si a Ghana ye players a omo bo team sa kese ewa manone na so ye ni Niger bo a ye ntumi ewini o si ya ade ba kope Blasters team na eni Niger boy no nia ye hu ne se team no lack energy passion any desire na sade ne mrewedo se emrante no ebetumi di aba abewura team in fact endo aket kasa no na ne buafu ye pa enwumre ye ba ye the voices ni nyina no e de ebebro CK Akono e former player Emma Black Stars of Ghana wasanso coach Black Stars ne pen wakasa na ose getting a point against Omaya ye friend Sudan in the double header no e dum e de ma Ghana say 2 games ye ni Sudan kwakobo e wo Ghana ne yasa kwa we ni wo makobo no ne ye pick only 1 point dia ene na e dum na afko no ye ntumi qualify kwan bia so ye nkom entwibodua wo wim na sa 2 double header against Omaya ye friend Sudan ye ntumi nyankunimdie no na moa ne ye ntumi qualify eno na CK Akono eto ane nsem so no odi etu dwa se Ghana e qualify for AFCON no ensi se ye problem we Omaya ya bo World Cup krakodu quarter final na AFCON qualification ene se ye den Maya na o se ye nyama ye se na be ye betumi qualify e de akọ AFCON no we ne nsem a CK Akono odi atu dwa ye de amao yemfi national issues ni yentinremo e Ghana Premier League ne dia Ghana Premier League match day 3 outstanding game nyame adoma ene ebaso na say ena etie na Samates ene boboku a ye friend in Swatman bo Africa entina games na ntumi amaso ntinde ebaso ebo 3 pm a wonana Kramansa Park ewo in Swatman no eye in Swatman FC ene brekum Chelsea omo bebo ena 6 pm wo newly built TNA Stadium ewo Takwa no Mediama Sporting Club omo ne Samates 1996 ede bebo ni na head of that game na Mediama ene Samates bebo no na both sa kapo coach Edema Mediama or see game we no a very excellent game esanse boboku a ye fa ne Samates no omo ye tougher opponent nanse ya eno omo fi CAF Champions League eba enti game no omo ne omo kwakobo ne de a very tough game we ne nsema ne bosa kapo ere atudwa ere afa game and 6 pm omo ne Samates ebona me breaking it down e de amao Prince Owusu enso ye midfielder e de maboboku a ye friend Mediama Sporting Club or ye Cove City boy Kofodua boy Prince Owusu ono so chemo se ne kwan biaso enkurimdie no ese Mediama etumi fa editia boboku a ye friend Samates se na be ya Mediama fans no omani ebeje Prince Owusu Mediama omo e midfielder ninsema odi atudwa no a ye de ama Capital City Africa Cup
ebeba so Washington DC United States of America na Washington DC Football Club ene Asante Kotoko ene ebebo memereda on the 12th October na Asante Kotoko Enquire no akwakoye nsem bubruja esanse US Embassy no omo mpese omo de visa bema Kotoko team ni nyina enti Kotoko confirm say so far no 7 players ene omenya visa dia mom na organizers of the event no e de ato omanim say by Ochna the rest of the Kotoko team no ombe release visa e de amom ana ombe pray no omenya visa dia mom na 7 players no plus technical team bia aka no a omo nka 7 players no omo ne enombe tu e de afiga na akopiemu e wo USA na 7 players no senator Mohamed Kamara goalkeeper eka Abdul Hamid Esmat Justice Blay, Samba O'Neal Gibani, Kaumbi, Emmanuel Entry, Elvis Cheba for AK Awuche, and Abdurrahman Youf Yagub, Onoso Kaumbi, and a technical team no, David Okru, goalkeepers coach Najao Isa, team manager Henry Ohini Brinya, and a Dr. Prospana Togum, and a technical team, Omokam Ranteno, Noma Kopium, USA, Yade Awonsam, and so Ediamawa, and ye Asam Ketwa, na Samuel Afo, Samates player, when you call up to Blasters, or see one now, you know, that say that way, beba, or see only say Blasters call up, now Obenya dear, but one now, you know, say every way, and now Obenya Blasters call up on a Samuel Afo, Nen Sama or de Atuja, and no, and on any coach, Nuruddin Amadou Echima, or say Samuel Afo, ne call up a wenye, a chess, a Samates, a bibisronko, Enyama Ekwe, now almost Samates Timinano, almost we say Abrante Fen Samuel Afo, the best of luck, now almost bomb pie Eddie Atane. Now always say after Black Stars game we no Abrante Fen Samuel Afo obenya team bi ewo Europe na wakosi akan sense Abrante no e deserve Nuruddin Amado nen Samuel dia tudwa e dia form player Samuel Afo ne call up wenya kopiem e Black Stars no e na ye de amaw enso wo a enya samketwa Abdullahi Gazari e coach e de ma Basikoli Stars also omo da 15th position out of 5 games no omo point no omo won enso ani kura also omo problem ni so omo create chances now so mun to me shanti going forward no e say oye ho adwuma na enyama dane edema bobokwa your friend Basikoli Stars Teo na ya sorry so no Liverpool bobokwa omu wo England omu si omakan wo ho na omakasa omu chioma omu goalkeeper ofi Brazil your friend Alisson Becker we pra wenya hamstring injury na for the next na watwe makomako ensia no Abrantia your friend Alisson Becker untumi ndatenam emfama bobokwa your friend Liverpool obeba agin November 15 wo baby na Alisson Becker ebetumi ababeda tenam de amabobokwa your friend Liverpool and your confirmation Liverpool Eddie Ababonten na German manager former Liverpool and Dortmund manager your friend Jurgen Klopp officially no Red Bull group no no ye Red Bull energy drink no team bebre na appointed papa your friend Jurgen Klopp say be new global head of soccer and from a Red Bull group no starting from January 2025 now Red Bull teams no Red Bull Leipzig Germany Red Bull New York USA Red Bull Bagratino Brazil and a Red Bull Brazil Nankasa Brazil and a Red Bull Salzburg no and so Austria Memantine Jurgen Klopp and a new head of soccer Edema Red Bull group na yedon some Edema Cole Palmer Erini English footballer of the year no Omode Amano ahead of Jude Bellingham any Bukayo Saka and a Cole Palmer aje sa award into Cole to me aje English footballer of the year na Trent Alexander-Arnold defender de Liverpool ofi England yekobi sanse opponent ben and I want na ba onwachire pa na oseme nkasambre Abrante your friend Lionel Messi menene boy me bre pa and you be sanse best player ben and a teammate on na ball and o si we na etia Mohamed Salah ofi Egypt and won some no Aurelien Tchouameni midfielder Edema Real Madrid na udim say Kylian Mbappe anko France camp Samson Antoine Griezmann retire enti oma ye friend France game kwakobo against Israel no Aurelien Tchouameni and ebebo captains armband no edi ama France national team na yede wonsam edema on yede agudie munsam no edi esi mi amedi agudie munsam no edi bai no edin meje so no ayensu ano de hye Apakanjich the blazer kina great wiafi oye DLFM adent listener pa wose tema
UTN live from a Riafi fashion shop. Into Riafi, and there we are on the end of us, say Uguswa UTN. Abusia, I good you win some of the year see. DLFM 106.9. Yame etie fo akwaba na yentoa so ewa hana fe nsem ahodo a yeboaboa no de besom Ghana fo nyina se wo premto breka se bo no yemfa ensi ewa ha Kofi Taylor de ko Facebook no eso na me wo fa Charles Kofi do ben wo se live clear wo sebrepo Michelle Camp and wo se okun ka kire mampani ekufo ado se galamse no headquarters bosome frɛ ho ka ho enu nti won hwɛ na won pam MMDCs na won mpesiasio to gadamse no mo wofa na akenkanfo mienu edi amejeso eye gangster cat ya mite nkura Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy okoye sorry so yin chia kase nkoma yin programs manager SL for life twede amponya nkopon fa na basa kase rento no so na ma abofo na omo wo soro no ensane na omeye ne hohom operation mai wonya kan ya obetia ne papa no ti nyankopon empeja no na onye ne kase mai SL for life. Yes. Okay, enti Kwadwo ye ko na abusuya Kwadwo sa wo nhyɛ da ni wofa ana wofa fo no mabrofo me wo wofa sa me wofa sa wo na odi kan mo nsa me so hwe me tuwadu no me tuwadu na nke di wa Kwadwo wonim se ene eye me wofa. Okay. Mr. Emmanuel Akwasi Menu Buachi Yadom, the Chief Executive Officer Emma GKM Engineering Company Limited. Okay. And then I know of an award. Now, on behalf of the entire family, everyone, especially Nanaya Menu Buachi Yadom, a good year. Yeah, we share your offer EA Menu Buachi Yadom, a special birthday. Now, and Nakoya would done yesterday with Tradian Ponce. Enhyira bia no a atiaka mu won fan pen so enkwatenten animuonyam kyerese odone adoye a wo ma nipanti ye bom pae se nyankopon wonya saa odone adoye no a ema me wo fa na Kwadwo wo me wo fa ne mfoni no a efe pa hanum se na wa bo ne masters e wo game pa na kyerese graduation na na wo hwe no ojina na so pa oh yes ye be ka se wo fa no ye wo fa no twede ampo nyankopon onkoso anya ne kese na that's right on tratra na hwemai that's right de make nya no ma ahobambo no so ne kese Kofi Kwadwo me ba nkran ha no sanka manhia me wo fa yanka madane atoa de keka ne bi nanso me wo fa yenti wa ma abrabo na ya dede se wo simple krama chese ayese wo ayede atadwe afra nyame nhira no eno nti on this special occasion no wo fa nyame wo nhira papa onye ne kese pa na onkoso amfa na basa na to no so that's right osona homambo ne hia that's right no ma de pa bi e wasase we su no nka bi na nyankopon wo ntwa esum ka bi si ensi wo no ne na pefo ntam na chiri mfuturo nkwa na ombehunu baby obewura bia no edom ne mpempem ebe recognize no a amen na do yenti wonim see a friend father for all oh wow because in nsam go ofa nyame wo nhyira wo happy birthday nyame wo nhyira wo pa happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you